Friday as well, and we are just remembering the persecutions that Jesus Christ has passed through, just to give us the salvation. So today Jesus will be dying, and tomorrow, then Sunday, it is the resurrection day. And today, let me also give much appreciation to Romeo Kaziga there, the FCC, as well as Magdalena Banda. Abines nice kangal masuwana office yangu yake iweso wina uti usamango msira mza Romeo mao nditu wina so zinya muga mama watabizira program mene. Yes, ndiye bigire songa kalinosa mene. You are following us via Facebook. About the daytime newspaper, reading can. Location wasteful office justifies activities. Yep. So that's it about the headline. ABM dares new intelligence chief. As we saw, His Excellency Professor Arthur Peter Mutariga is swearing in, should be presiding over the swearing in ceremony of the intelligence chief. So when I want to tell the security of this country is in your hand. Yes, everything depends on you. A government decisions depends on you. So I think with this one, I will check later the topics wanjisundiyanka kapena ndine wamisala kumango kalila kuimba mafoni nduziwa umapanga dala baby kandi yanke sindinga kale wamisala yeah. Kumango kalila kuimba mafoni nduziwa umapanga dala baby why you do me so ndiuzo mamba bwanya ntimamo unandiuza uzandikonda kwa muyaya baby koma pano suniyanka holofoni iwe wai unandikwesa muchikondi zose nkumapanga limodzi
Inenkuma komera baby wakunditenga wa misara nangande jani malakwita kapena mwina nibe mane nantima wansa nakupasa baby you told me that you love me it wasn't nothing. Izoendera magina sometimes zimatavura along the way. Anyway, let's proceed with the program. Morning Coffee Live News today on 3rd of April, and you are with me Tom Kamanga, Mr. Morning Coffee. Kodi mwadzuka bwanji kulikonse kumwe mukuroni ngakhaleso yayi ndichirenso recognize nonse amene mukutitsatira kudzera pa GBS Your Family TV Facebook page komanso tukamba GBS Malawi YouTube channel. Nde podi mwina nditu kuyamba pajazo kanga kuti audio inali mavuto. Nde let me just take you through again the front page of the Daily Times newspaper mutsiku lale kuti pali nkhani zotani zomwe tikhozanso nditu kuonera limodzi. And the main headline here says fire over second VP's budget of 4.15 billion kwa allocation wasteful. Yeah, office justifies activities. Yes, as main headline pamenepa is APM dares new intelligence chief. Yeah, to the state president Professor Arthur Peter Mutharika presided over the swearing in of the intelligence chief. So many on the two ananena kuti dziko likathoenda bwino ma decisions za dziko lino kuti azenda bwino all relies on you intelligence kuti muzipereka ndithu information yomwe iliyoona. Sometimes president amathaupangidwa ndithu misread kumpatsa information zokuti siyausali ndithu reflect the reality on the ground. So bomu kumanda kuti kuli boma likuchita ma decisions ngati amene omanje. So that's it. Treasury hunts $118 million power plants funding. Imeneso ndithu ndi headline yomwe ili pamenepa. Izi ndi nkhani zomwe zili pa front page ya the Daytime newspaper mutsiku la leloli. Tionenso kuti back page ya the same newspaper ili ndi nkhani zotani ma umenewo. And the main headline here says forgive forget. Zimbabwe-based Joseph Kamwendo says frames need Idana Sanudi Madinga. Akutero ndithu Joseph Kamwendo utengeranso ndithu the poor run performance of frames as of now. Yes, silver for conducive environment during matches. Bullets settle for Joyce Chitsuro Stadium. Yeah, ikukanga ndithu ya bullets ikanga ndithu kumwanza kumene. Joyce Chitsuro Stadium. Anyway, new bullet signing sees a bright future. Yeah, so nkhani ndithu zikutero pa main papa. Noma the coach gets first team academy insights at Patrick Thisto. Yeah, nkhani zake ndithu zikutero. Let me just read some of the comments in the comment section of this back page of the Daytime newspaper. Where will your Sanudi or Idana pray? Yeah, ndakutero ndithu ndipo awatengedi amene pakutero the team was losing over alimomo nothing can change kunoku zinthu zinatilaka za mpira zitiyeni tizikango tambirana basi iyo ndithu akutero amenewa. Inoti chomwe ndikuona atenge ma players ambiri omwe anapanga zinthu 2021-2022 aja. I believe they have a good experience in football. Yeah, nawonso ndithu akutero pamenepa. Yeah, mwina akufuna anthu aziyankhula atavula whatsoever so like that. In team ikusewera mopanda attacking midfielder iyi team imene ikusewera mopanda attacking midfielder imene. So nkhani yake ndithu ikutero. Yes, kuma national football team at least my players experience angapo amafunika Kamwendo akunena zona. Yeah, so that's about uyu akunena zona komanso national team sikuti ndi club ya Kelvin London coach aliyense makhala ndi players ake basi. Yeah, kutero ndithu ma comment amene ali ndithu pa back page ya the Daytime newspaper mutsiku la lero. Ma players onse aja si abwino
ndi atatuwo magonada ndi pasuwayo basi. Yeah, so nkhani ili apa ndikunena kuti Joseph Kamwendo akunena kuti ma players amene anakhanga tipatu pasakutengera ku team imene ya dziko lino, Chimwemwe Dana komanso tukamba za Sanudi komanso Madinga, kukhanga kuti absence yawo ikupangisa kuti the performance ya the national senior team ikhanga kuti sikuyenda bwino. Yeah, so I don't know kuti but it is his opinion. That's why I wasn't wearing a maganizo osiyana. Komano, the fact is Chimwemwe Dana, when Chimwemwe Dana was there, Madinga was there, ngakale so tikambe uyu nditu Sanudi was there, team ya dziko linemba simachita bwino. Yeah, so I think pali vuto lomwe likupangitsa kuti ma team yathu isamachite bwino. Tiye tinene time nende tu kunali Malinika Triple M, amagwisa ntchito ma players amene wawa. Kumabe team was nowhere was not even giving us that desirable results. Yeah, so Marinika was sacked. Now Zimbabwe getting a 4 Nations tournament. Yeah, so vuto suri the coach Magonoko, I think vuto ndlali kulu kwa basi. Yeah, sometimes I do even question my players that do they really give out themselves for this national team? Mama kanga timina manenera ina pera kenze aya kuti matopa mpira ma players abantu, they don't die for their flag. Mpira mango sewera ngati kuti sometimes kuti basi ma socials more like komanso tikatuone farm funga nayo tengepo zinthu ma players azilo mpakampo wafupi ma friendlies azichitika. Zambia imene ndi friendly ndi Argentina, zinthu zimenezo FA zikhaso ndi mphamvu yokuti timu yathu izikhalanso kuti ikuchita bwino. So pali zinthu zambiri zomwe zikufunika ndithu zoneke bwino. Transition ya ma players akamachoka ndithu ku ma teams ang'ono aja, those players dezaona ndithu kuti akupitilira mpaka na iwo achinkuko onse kukalonga kukafika kuti akusewa mu senior national team, kuma each and every time tikusintha. Tikutenga ma foreign based players ochuluka komanso nthawi wapatsa mwina masewero ngokhala mwina ndi 2 minutes 3 minutes osapapasa nthawi yenera. So zinthu zimenezo. Yeah, so zofunika ndithu kuti pakhale holistic approach kuti mpira wathu ukathe kuyenda bwino. Tikoza kumchosa kaliso pasuwa komano or even adabwera kwa jumina, I don't think kuti team ine ikoza chita bwino. Yeah, sorry yudo banga comment kwambiri pankani mene. Sometimes the frames zimafika pokuti zimabweretsa zokamba zochuluka. Yeah, so today nkhani zinapo kuti mutani pa time 360 Malawi pamene tikuona nkhani zosiyana pamene pa. The Consumer Association of Malawi KAMA has called for a shift in insurance payment methods in order to increase access of insurance cover for Malawians. In a statement dated 2nd April 2026, KAMA Executive Director John Capito says the demand for insurance in Malawi is low and a small number of people are able to afford their policies due to the requirement for upfront annual payments. KAMA has therefore appealed for the introduction of a new punitive insurance cover payment method that would allow more Malawians to buy insurance products and services. Yes, new research findings show that Malawi is coming under increasing strain from rising global oil prices, warning of a decline in economic growth, falling households' income, and worsening poverty linked to ongoing tensions in Middle East. Yeah, this is according to a technical brief titled Economy-Wide Impacts of Global Oil Market Disruptions on Malawi. Yeah, evidence from Middle East conflict-induced fuel price shocks by researchers from the Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources, Rwanda, published on Thursday. The study projects the gross domestic product (GDP) to decline by up to 1.63% under severe fuel price shocks, while consumption could fall by 5.39%. Nkhani iyi ndi report zotsala zakafufu kumana chita ndithuphunzira ku Rwanda
kunena kuti yayi atiyembekezere mavuto azachuma akuchitika mdziko lino komanso makamaka ngakhalenso anthu akuvutika nkhani chifukwa chake ndi nkhondo imene ili kumenyedwa ndithu kumene ku Middle East. Tudziwa kuti Israel, America komanso Iran padakali panali pa nkhondo, so kumeneku zapanga ndithu affect nkhani ya mafuta. Panopa mafuta tamva kuti kunongonso ndithu aweza almost 30 something percent fuel and diesel. So kukwera kwa fuel ndikuti katunduso wa zinthu akwera, moyo wa anthu ukhala ovuta, zomwe zipangitsa kuti ambiri akhalenso ndithu mu umphawi chifukwa cha nkhondo imeneyi. So that's what the report is saying pamenepa. As Malawi joins the global community in commemorating World Autism Awareness Day on April 2nd, 2026, parents and guardians of children with autism are speaking out against the government's perceived neglect of their needs. The Center for Down Syndrome, Sickle Cell Anemia and Autism, SEDOSA Executive Director Lorraine Solani remains that people with autism continue to face widespread discrimination in communities across the country. Manyani Muntari, a single mother of autistic child, echoed Solani's concerns, stating that the government pays insufficient attention to people with autism, exacerbating the challenges they face. So nkanenge pamenepo iya ikutero. And tonepa nkani zina apa kuti izikuti motandi pamenepa pa Time 360 Malawi. The Anti-Corruption Bureau ACB says it is investigating 4 employees of the electricity generation company of Malawi, Genco, for allegedly being involved in dubious consultancy contract worth $105,650, which is equivalent to 183 million kwacha that the company awarded to a Hong Kong-based company, AGA Limited, in 2023. ACB Director General Gabriel Chambers made the remarks in a statement addressed to the Center for Democracy and Economic Development Initiatives SEDED Executive Director Sylvester Namiwa, who wrote the Bureau alleging that neither the consultancy worked to place nor where the planning and the procurement department involved. Chambers further said that a preliminary investigation report on the matter had recommended prosecutions of the 4 officers, adding that the investigation is still underway to gather more evidence to sustain a successful prosecution of the case. So nkana geso ndi tipo menepo ikutero. Tionebe ndithu nguli nkani zinapa zikuti motani. Minister of Industrialization, Business, Trade and Tourism Simon Itai on Thursday praised the United Civil Servants Circle for strong financial results in the year ended December 31st, 2025 rather. Speaking at the cooperative's annual general meeting in Lilongwe, Itai said the circle posted a surplus of about 15.7 billion kwacha and declared dividends over 4.6 billion kwacha for shareholders. Yankani ikutero pamenepo. Mtsogoli wa chipani cha UTM adalitso kabambe walimbikitsa amayi mdziko muno kuti atenge nawo gawo pandale komanso kukhala ozipereka potumikira Malawi ngati malemu Shupikire chavundikira. Akabambe anena izi ndithu ku chipatala cha Kamuzu Central mu mzinda wa Lilongwe, omwe akobanja ndi ena okhudzidwa makatenga thupi la malemuwa kupita nalo ku Kasungu komwe likalowe manda ndithu likuyembekeza kulowa manda loli. Yemwe anayimira aphungu aku Kasungu, phungu wa dera la kumpoto chakumpoto koma kumawa kwa bomali osowachirwa wati ataya munthu yemwe anali olimbikira ndithu pa ntchito za malonda komanso ndale. So nkhani zake ndithu zikutero pamenepo. Tionebe nkhani zinapa kuti zikuti motani pamaka pa mmene tikupitirabe ndi program yathu, and this time tipite pa Nation Publication Limited online tionenso kuti pali nkhani zotani mawa umenewo. Pa Nation Publication Limited pamene panso ndithu yayi
tione kuti pali nkhani zotani pamenepa. And the first story that we can appreciate here says United Civil Servant Circle has grown its assets from 42 billion kwacha to 72 in the past financial year, with membership rising from 82,000 to 92,000. CEO Francis Waliwa said the circle also increased its loan book by 40% to 48 billion kwacha, generating 15.7 billion kwacha in the profit. Minister of Trade Simon Itai praised the performance and urged continued transparency, with SACCO CEO Fumbani Nyangulu called for more investment in member education and technology. Nkani nditi igutero pamenepo, and tionebe nkani zobirira pamenepo pa Nation Publication Limited online. Yes, Parliament adjourned the area yesterday to allow Christian members time to travel to their homes for Easter. Speaker of the Parliament Samir Suleiman adjourned the House at midday to Tuesday 7th April 2026. So apunga nyumba ya malamulo amembekezera lero kuti akumane monga le Friday amamaliza ndi teacher kumasana, komano instead of maliza lero amaliza dzulo chakumasana. Chifukwa chokuti amafuna sapereke mpata kwa aphungu ena amene ali ndithu achipembedzo chimene cha Chikhristu, kuti leroli akhalenso ndithu involved, atenge nawo gawo ma Easter celebrations kamene Easter prayers. So nyumbayi ikuyembekezeka ndithu kukumana lachiwiri pa 7 April. Yes, mineza kale lachiwiri sabata imawa. So that's what the story is saying pamenepo. Tuonebe nkhani zina kuti zikuti motani pamenepa. Yes, Kalonga police officer in charge Morgan Zonzi has emphasized the need for traditional authorities (TAs) to attend the station executive committee quarterly meetings, saying as ex-officials they are key in crime prevention. Zonzi, who is a deputy commissioner of police, made the emphasis on Thursday at Sumuku Inn during the 2026 first quarterly SEC meeting. Nkani nasa nerebo igutero maga tuoneso kuti nkani zina zikuti motani pa Nation Publication Limited online pamene dakali pamenepa kupatsirani nkhani zomwe zili pamenepa. Embattled the Public Service Special Trust Fund trustees have faulted the Reserve Bank of Malawi RBM Governor George Partridge for fining them 40 million kwacha each without hearing their side in his capacity as Registrar of Financial Services. Kani yake ndithu ndi imeneyo. Consul la boma la Msanje yatseka msika wa Mzimbe pa malo okwerera ndithu mabasi amtowe ponena kuti malowa sakusamalidwa. DC wa bomali Asandram Naluso ati malowa ndi omwe anthu olowa ndi kutuluka mbomali amagwisa ntchito ndiye sakupereka chithunzithunzi chabwino, ndipo anati pasapezeke wochita malonda a mzimbezi. Iwo ati iwo ati msikawu ausamutsira ku community ground komwe akawapasenso mabini oti azikatayiramo zinyalala. Nkhani yake ndithu ikutero amachitira ndithu business zimenezi za Mzimbe pamalo okwera mabasi kumsanje. Ndi malo anthu akamafika kumsanje ochokera kulilongwe okafika ndithu kumene ukadabati yayi kuti nsanje ndi kwa Mzimbe tafika kunchalo pamene kuchiwawa ndi mmene kuli nchalo mwina kuchiwawa kucha mkuno chifukwa kuti kungotsika basi ndi kuti Mzimbe zokhazoka. So consul umene kuyiona kuti yayi sichoyenera nkuchotsa ndithu msiko umene kuti ayawupatsa ndithu chaku ground umene kumwe ndithu akapaso mabini. We should not forget unena kuti Ministry of Health and Sanitation is still encouraging malo ngati amene misika mzipata malo amene alonso kugwira ntchito kuti mzikhalanso nkhani ya sanitation kuti zikhalanso kutsatidwa, kumayika mabini, matoilet akhale abwino,
zikhala malo osesedwa bwinobwino zinthu ka zimenezi. Yeah, that's the easiest thing that this nation can do. Apart from kuti we are lagging behind in terms of infrastructure development, at least as in Malawi it's a clean nation. Group of Malawi kopeza nditu yai ukhondo. At least zimenezi it can still attract anthu amene amabwera kuzayendera dziko ma tourist. Zinthu ka zimenezi at least tisamachiolepheratu pa zonse yayi. Former Secretary to the President and Cabinet SPC Karenizam has moved to challenge her warrant of arrest in connection with her role in the Amaryllis Hotel deal. In the application filed at Mkukula Magistrate Court in Lumbadzi, her lawyer George Kasparige is contending that the state is victimizing his client and that it should instead proceed by way of summons, which is a less punitive method of initiating criminal proceedings. Yeah, so nkhani zake zikutero. Malawians have started direct feeling the impact of the joint US-Israel war on Iran as Malawi Energy Regulatory Authority MERA effected an average 34% increase in pump prices for diesel and petrol. This is the third fuel pump price increase since October 2025 when the Democratic Progressive Party administration came to power after winning the September 16th general election. The first increase was 33%, followed by 41% adjustment in January. Yeah, so that's it. Kudiyai apata kalipa na Malawi mbiri pano batsopani mina kumva ukali wankhondo yomwe ikuchitika pakati pa Israel, America komanso Iran. Mafuta tikudzoti padakali pano ndithu akhangala vuta, supply ya mafuta yakhangala vuta. So this is even affecting us as Malawians kuno pamene mitengo ndithu mafuta ikunkana kwera. Of course inambokwera last year as the story states mu October anakweza ndithu with 30 something percent, 41%, and now 34%. Yeah, so padakalipa ndithu it's like Malawi mbiri they are struggling kuti they should make ends meet. Maka show my prices akukwera because of the fuel. Yeah, so that's it about the story. Maybe we believe in due course our government will come up with solutions kuti should cushion Malawians. Yeah, protect already Malawi they are struggling economically. So that's it. And tuoneso nkhani zina pakuti zikuti motani we are still on Nation Publication Limited online publication. Minister of Energy and Mining Jean Matang has justified the 34% fuel price hike, saying government wanted the fuel price to reflect actual import costs to avoid distorting the economy with delayed effects. Matanga said this in Parliament yesterday when she was presenting on energy situation in Malawi, where among others she said any delay to react would have affected fuel supply, resulting in acute fuel scarcity. She also said the delay or deferred fuel price adjustments in the past 4 years has resulted in importers' arrears prior to 1.2 trillion kwacha, which disastrous to the economy. Yeah, so as the Minister of Energy is saying, kuweza kwa mafuta kuendelea kuti mwina nkhani ya mafuta isamavuto kwera. Yeah, so this has to be evidenced by kumaona kuti isiba kukhala mavuto ndithu so kwa mafuta kamena ma queue menazichitika mwina ma filling stations. Yeah, mwina Malawi will get to understand kuti siru kukhala ndithu ndi mwina ndithu nkhani ya mwina yokuti mafuta wamba kusowa anthu makakhala ma filling stations. It will be justifiable. Kumano ifi mwina mafuta awazipezeka kuti akusowanso kumabe mafuta sikugula modula. I don't think kuti these Malawians can understand kuti it's really making sense. So tiona kuti basically modani, as I said, kuti vurulaga. It's not only Malawians, of course, that have been being affected with the Iran-Israel-America war. Kumambe tiona kuti zikale modani pametu kupita chisogolo.
Komabe tionenso nkhani zina this time makamaka tione pamene pa Zodiac Online tione kuti pamene panso pali zotani pa Zodiac Online. Pa Zodiac Online pamene panso kukhanga kuti pali nkhani zosiyanasiyana. Yes, nkhani yambirira yomwe tikhoza kuona pamenepa ikunena kuti government has established a joint task force on illegal mining and smuggling aimed at curbing illegal mining and mineral smuggling in the country. Yeah, in a statement, Minister of Information and Communications Technology Shadrack Namalomba says the task force is comprised of all security agencies, Department of Mines, Ministry of Justice and Constitutional Affairs, among others. Namalomba has further advised individuals and groups engaged in illegal mining activities across the country, including protected and environmentally sensitive areas, to immediately cease such operations. Energy expert Sergio Kaunda has commended government for the move, expressing hope that this approach, if well coordinated, will help curb illegal mining and mineral smuggling. Yeah. So meanwhile, security expert Sharif Kaisi has aided the departments and the ministries in the joint task force to work hard and be professional to ensure that minerals are not smuggled but instead benefit Malawians. Dziko la Malawi apapa of course we know kulenda kuti takatudalira mwina nkhani ya ulimi ngati njira imodzi kuti chuma chathu chizikhalabe ndithu pabwino. Komano there is potential if this nation can also rely on the mining as pada kalipano tunena kuti pali ndithu malo ambiri metudzo kuti pali nkhani ya miyala mtengo patali. So if dziko lathu lino lingabadalireso mining, I believe kunena kuti muzaka zochipa Malawi tikhoza kundithu kuona kuwala tikhoza kuona kuwala chifukwa chonena kuti miyala mtengo patali tikatione ngati kwambiri ndi kuti tikhoza mapeza ndalama ija kunja ija yomwe makhala vuto nthawi ndi nthawi kuno ku Malawi. So ndalama imeneyi ngati kupezeka ndi kuti chuma chathu chizipita patsogolo. Ngakhale zonkani ma budget ize nabwino tikhoza mapeza kuti konga budget without ma deficits amene makhala apo nthawi ndi nthawi. So ndekuti dziko la Malawi iyayi we can feel that Canaan yomwe mwina ena akankanena kuti we are going to take you Malawians to Canaan. So we can feel that Canaan. Para kauti taika nditu chibi. So this is the way kunena kuti pasapezeka ndakuti azipanga ndithu azizembetsa maminerals zathu kumapita nawo kunja. So ngakhalenso tinamva tsogolo dziko linako kamba kunena kuti pafunika Malawi tizipanga refine tokha zinthuzi. Tisamapitise timati ma raw minerals kukunja kwa dziko lino. Chifukwa chakuti koko tikapiritsa zimene zikakazipanga refine timapezeka kuti kugulanso zinthu zina mukwera mtengo. So it's like we are losing as the nation. We are losing a lot. So nkhani yake ndithu kutero pa mene papa. Yes, tione nkhani zina pa mene pa Zodiac kuti zikuti motani. Ministry of Health and Sanitation says its recent nationwide polio vaccination campaign has recorded 103% success as 6,223,422 children under the age of 10 have been vaccinated in the initiative. Secretary for the Health and Sanitation, Dr. Dan Namalika, has said this in a statement which indicates that among the children that have been immunized against polio, 43% are males and 52% are females. He has therefore recognized the dedication of health workers, guardians and parents in the exercise, hinting that despite the success, some districts were affected by floods. From 24th to 27th March, 26 children under the age of 10 have been receiving immunization jabs against polio following the resurfacing of a polio case in Blantyre area this year. So nduna wa zaumoyo kudzera ndithu kwa principal secretary amene wa America tam America uyamikira kuti yayi antchito ndithu yopereka katemera amene wa polio kwa ana amene ali zaka zosa posera 10 ukhangati wayenda bwino and kunena kwawo zikunena kuoneka kuti ndithu almost at 103% yeah ana amene wanditi afikiridwa ndi polio
vaccine amene. So komabe kuyamikirabe onabe kuti pali madera ena ntchito imene yavuta fuja nkhani yakusefukira kwa madzi sanathe kuti akhoza kukapereka ndithu polio amene. Komabe kwakukulu nkhani yopereka ndithu katemera amene wa polio wayenda bwino. Tikudziwa kuti pa 24 pana pa 27 aunduna za umoyo komanso ukhondo anali ndithu ndi ntchito yopereka katemera kwa ana amene zaka zawo zosaposera 10. Tingopumira pang'ono then ndibwerenso ndi nkhani za msangulutso komanso za masewero zomwe tili nazo. Let's enjoy this music video. Yo, Timo disekata ngokochana kachisekata ikaseda ngati ngochana magayo wasijua kusokana kumapatsana biche iwe ndinasowa ndimamenya mamuvu wasuta kachamba wamba mavuvu sikumveka chingambwe tatutulutseni tizingabe tabisani chakudyacho zidyaje sikumenya mapama kuno nkubangwe tatipatseni madziwo zisambe ufake mojitete zilande mafano yenda pansi ngati pipe ya madzi ngati hipapo ndopanga manyazi afuno khala limodzi pa mpando pajano wapeza kupanga mwano singakhale limodzi pa mpando pajano wapeza kupanga mwano pajano wapeza kupanga mwano pajano wapeza kupanga mwano singakhale limodzi pa mpando pajano wapeza kupanga mwano pajano wapeza kupanga mwano pajano wapeza kupanga mwano. Matter of fact zindipatsa respect mubanga numbers ifaka khala effect. Never mind sindifuna respect. I'm a blood dad, just compare with the name. Funo lando fumo, well satana. Rule number 1, never outshine your master. My music will live on Kazafa. Kwange we gada satata. It's true what they say, never meet your idols. Fancy yanka yomo funo ndilanda title. And you a ninja like I'm still upcoming. Now blow up on the team in the one-man army. Abande hip hop ya bwera tsobano. King wa street ase mafana nanu msaga ya hip hop mulibe mono. Zaka sewera zikulunga uko ano pusa kwambiri. Singakhale limodzi pa mpando pajano wapeza kupanga mwano pajano wapeza kupanga mwano pajano wapeza kupanga mwano. Singakhale limodzi pa mpando pajano wapeza kupanga mwano pajano wapeza kupanga mwano pajano wapeza kupanga mwano. Singakhale limodzi pa mpando pajano wapeza kupanga mwano pajano wapeza kupanga mwano pajano wapeza kupanga mwano. Tukilebe ni program ya timine ya Morning Coffee Live News pano pakaliwa wano katima wakamini wa GBS and lelo kalonso pa 3 April 2026 Good Friday ameneni tu ala Kristo amene amakhala ndithu akukhulupirira za Yesu Kristu ndikuti lero ndithu na anthu amene akukumbukira I think lero ndithu Yesu akulomba nde akhale amwalira lero yeah akamwalira then it should be Sunday then his resurrection. Yeah, so it's Easter period pabere timakhalanso tikumbukira kwambiri za chipulumutso chomwe Yesu Kristu anapereka kwa ife anthu. Yeah, so ambiri tili m'manyumba being a holiday ena iyayi tasambasamba kale will be heading misewu kukayenda njira za mtanda whatsoever. So kumakhala zambiri m'mipingomu mbali imodzi kusangalalira zomwe Yesu Kristu anachitira ifeyo anthu amene tinali ochimwa. Tinachona tusanga Yesu Kristu came here and he died for our sins and he gave us his righteousness. Panakala exchange. Yeah, anatenga ndithu machimo athu ife tinatenga ndithu umwiro wake. So panachitika ndithu that kind of exchange. Yeah, so tione nkhani za msangulutso zomwe tili nazo. I'm trying to say nkhani za msangulutso pamene pa time 360 Malawi kuti pali nkhani zotani apa za msangulutso
zomwe tikhoza ndithu kugawana mawa umenewo. Yes, I'm trying to know kuti pamene pali nkhani zotani za msangulutso. Yes, tione kuti asikwangala kuti nkhani za msangulutso apato zataliyera. Ndapita ndithu kuyang'ana kufika pansi penipeni komano sindikuona kuti mwina tiona imene. Woimba wa kumangochi Bandera wachiyawo watuluka ndithu kundende atakhalako pafupifupi miyezi 14 kamba kopezeka ndi mlandu wozembetsa msungwana osakwana zaka 18. Padakali pano zikuveka kuti anthu ochuluka akhala akusonkhana kwawo kwa woimbayo kuti akatsimikize komanso kumulandira chipidzulo imenelo. Yes, polankhulapo za kutuluka kwa Bandera, Martin Aegis yemwe wakhala kugwira ntchito ndi katswiriyu asanamangidwe wati pali chikonzero choti akadekha alo mu studio ndi kuimba nyimbo zatsopano. So that's about the story. I mean ndithu timati wachiyawo amene Bandera anamangidwa ndithu zaka zambuyozi. Ande anthu ambiri ndithu anayankhula zambirimbiri inesa funika atuluke dishija ya VJ Kenz VJ Kenz ampangalizi nayenso Banderayo makuti ifukwaso similar cases panali nkhani zimenezozo komabe anyway chinenjonso chimakhala nthawi yake. So now he's out of police jail. So he's a free man now. Anthu amene makamutsatira mukhalenso mukumva nyimbo zake as he has promised kunena kuti akangodekha pang'ono akhale akubweranso ndithu ndi nyimbo zingapo funa ndithu kusangalatsa anthu amene makhalanso ndithu mukumutsatira. Tione nkhani zamasewero tsopano kuti zikuti motani makamaka pamene pa Time 360 Malawi. Yes, pa Time 360 Malawi pamene panso pali nkhani zingapo zamasewero zomwe we can share this morning. Yes, nkhani yoyamba ikunena kuti timu ya Silver Strikers za dzulo ya saina Howard Kamuona ndi Angel Mayola kuchokera kumponera FC ya mboma la Dowa. Yes, Mayola ndi Kamuona asaina mgwirizano wa zaka zokwana zinayi zomwe akhali akutumikira ku timu iyi. Yes, mkulu oyendetsa ntchito za timu ya Mponera FC Mzika Mandani Sitolo ndiye ndithu atsimikizira Times 360 Malawi za nkhaniyi ndipo ati osewerawa awasaina kuti azitumikira timu yaing'ono ya Silver Reserve komanso nthawi zina ku timu yaikulu. Sitolo ati ali ndi chikhulupiriro kuti anyamatawa akaonetsa luso lomwe akhala kuonetsa ku timu yawo komanso aonjezera kunena kuti kuchoka kwawo kupereka chilimbikitso kwa osewera ena ku timuyi. So nkhani yake ndithu ikutero pamene pa timu ya Silver Strikers kusayinanso ndithu osewera awiri amene akhali ndithu akusewera timu ya reserve. Tionenso kuti pali nkhani zina zotani and this time ndione kuti pamene pa Football Association of Malawi pali nkhani zotani zomwe tikhozaso ndithu kugawana so this morning. Yes, pamene pandithu pali nkhani zina zomwe zinena kuti ikunena kuti no pamandione pamene pa page ya Fabrizio Romano. The Chelsea players are unhappy with Enzo Fernandez. He has openly criticized teammates during their 4 straight defeats, which has frustrated parts of the squad at a crucial stage of the season, reports the Telegraph. Tuzo timu ya Chelsea padakali pano ikuenda ndithu mavuto akugonja sikuchita bwino ma games anayo otsalana. Timu ya Chelsea ikunkana gonja ndi ameneyu tukamba amene ndithu Enzo Fernandez wakhanga ndithu kamba maudandaulo kwambiri timu ikhanga lonyazitsa zomwe sizinasangalatse ma players anzake at Chelsea. So that's about the story. FCB Nyasa Big Blades will start their pre-season friendly race on Sunday against Red Lions at Zomba Stadium
Between 9 and 11 April 2026, Bullets have also lined up other games between Goshen City Delta and Kamuzu Barracks at Champions Stadium in Ponera Dowa District. Champions Stadium owner Kelvin Kavina said hosting such matches reflects a growing effort to take elite football closer to the people. Yes, the last game shall be between the People's Team and Nchisi Select at Nchisi District Community Ground on 12th April. Bullets will start their 2026-27 FDH Bank Premiership on 25th April 2026 against Civil Service United at Civil Stadium in Lilongwe. So that's about the Bullets. And this reminds me the previous season, before the previous season, in the pre-season matches, naswera son team ya KP pa Champion Stadium. So it's one of Bullets and KP falubali da wake omwe makakuchirika. Maybe this time yonjizira also Goshen City the Dynamos, Red Lions, komanso Chisi United yomwe ma teams amene akali kusewera ndi FCB Nyasa Big Brits pamene akukonzekera nditu season yatsopano ya FDH Bank Premiership. So ikali kuyamba pa 25 April nditi kumapeto wa mwezi umenewo. Tionenso nditu pa Football Association of Malawi page mwajangu jangu tipali zotani pamenepo pamakhala ndithu nkhani za jangu jangu pamenepa zomwe timakhala kuziona. Tione kuti pamenepa ndithu pali nkhani zotani. Scotias will face Australia on 11th April with the winner advancing to the final to play either Kenya or India 4 days later. The losing team from the semi-finals will compete in the third place playoffs. So tuzewe mene ndi team ya the Scotias ikali kulola nditu kumeneko ku Kenya kuliso nditu 4 nations tournament akumani ndi Australia maswera oyambirira team ya Scotias. Tafikanso mapere pa program ya team ya Morning Coffee Live News ndiye mikire kuti mwakhala nafe ndithu kuyambira nthawi imene nabwera pano mfikiranso ndithu nthawi imene ndikuneya kuti yayi tikufunanso ndithu tikwangule zonse. Ndiye mikirenso kumakira ameneko Romeo Khazika amene samonetsetsa kuti yayi zonse zikhale zikuyenda bwino komanso osayiwala amene McDonald Banda amene samonetsetsa ndithu zonse kuti ziyenda bwino pa kamera. Langa dzina Tom Kamanga Mr. Morning Coffee. Pilizani kuona ma programs zotsatira lelo pa Good Friday and tionananso wiki mawa lolemba. Bye bye.